Hi student friends, good afternoon to all. So the last lecture we have one minute. स्क्रीन का जरूरत नहीं है. In the last lecture, we have solved the problems. We have seen the point what siphon we have solved the problems on it. So in today's lecture, we will see the next point, that is water hammer. Okay, write on the title, water hammer. So what is water hammer? We have learned this point during the diploma, in your diploma study. So if anyone knows what is water hammer, they can tell. Does anyone remember what is water hammer? Yes, Ganesh, do you want to say something? Okay, I will tell you. See, when the water flows under pressure through any pipe system, let us say this is the pump here, and this pump creates the positive pressure inside the pipe, and due to the positive pressure, liquid moves from higher pressure to the lower pressure. In this case here, liquid move from pump toward this pipe here, and due to this pressure and velocity here, this fluid particles or the water particles, they will have the momentum. Okay. This fluid particle, they have the momentum, and they have some moving inertia with them. And when we suddenly close the valve, या ठिकाणी valve जर आपण अचानक बंद केला, we know that all types of liquids are considered as incompressible and gases are compressible. If the liquid is flowing through the pipe, then they are not going to get compressed as much as gases compress. जर गॅस असतील तर ते कॉम्प्रेस होतील, but liquids are incompressible. Okay, and if they are incompressible and if you suddenly close this valve, what is going to happen? The hammering effect. Hammering effect म्हणजे काय? एखाद्या वस्तूवरती जर आपण जोरात हातोडा आदळला तर त्याचा जो इफेक्ट आहे, that same effect it is going to takes place here on this material in which the water is coming contact. ओके, म्हणजे पाईप वरती सगळ्या डायरेक्शन मध्ये तो काय होईल, या ठिकाणी सडनली हा मोमेंटम डिस्ट्रॉय होईल आणि प्रेशर सडनली त्या ठिकाणी वाढेल. द प्रेशर इट विल इन्क्रीज सडनली, and this high pressure impact within a short duration of time, this is going to create the hammering effect. And due to this hammering effect, the pipe material, if this pipe material, if it is made up of the rigid material, if it is non-elastic, if this material is non-elastic, then at that time this material get burst, or wherever there are joints here in the pipes, that joints are going to get loosened. Okay, their joints will get break, right? So these things will happen in the pipe, and this effect of hammering effect of water on the pipe here, so that effect is called as the water hammer. Okay, sudden increase in the pressure by closing the valves, the noise is created, that is known as the water hammer. Okay, so he has given the answer in written here. So here you can see in the diagram, wall is open in open position, water flows continuously. या ठिकाणी पाणी वाहत आहे continuously. But ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी suddenly wall close करतो, at that time a shock wave is created here. Okay, in the form of pressure waves.
and it will transmit in the upstream side in upstream upward direction. Okay, it will propagate in forward and backward direction like this. Shock wave pass back and forth until friction losses settle the waves. तोपर्यंत फ्रिक्शन लॉस जो या ठिकाणी आहे तो त्या ठिकाणी त्याचा पूर्णपणे एनर्जी डिसिपेट करत नाही तोपर्यंत हे या ठिकाणी पाणी जे ते टू अँड फ्रो याच्यामध्ये ते प्रेशर वेव्ह मूव्ह होत राहील. ओके, सो दिस इज द वॉटर हॅमर. हे कुठं होतं? लॉंग पाईप मध्ये. In a long pipe, when flowing water is suddenly brought to rest by closing the valves or by any other similar cause, there will be sudden rise in pressure due to the momentum of water being destroyed. A momentum या ठिकाणी suddenly destroy होईल. M into V. जर velocity completely zero झाली तर काय होईल? मोमेंटम पण झिरो होऊन जाईल. सडनली मोमेंटम जर डिस्ट्रॉय झालं, अगर मोमेंटम या ठिकाणी सडनली डिस्ट्रॉय झाला तर it will convert that energy into the pressure energy and pressure wave, and this is going to create the problem. Okay, the sudden rise in pressure has the effect of hammering action on the walls of the pipe. Okay. And this phenomenon of sudden rise in the pressure is known as water hammer or water flow. Okay. The magnitude of the pressure rise depends on ही जी प्रेशर या ठिकाणी राईज झालेली आहे याची जी मॅग्निट्यूड आहे इट डिपेंड्स ऑन कशावरती डिपेंड करते? इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऍट विच वॉल इज क्लोज. किती फास्टली आपण या ठिकाणी वॉल क्लोज केलाय त्याच्यावरती डिपेंड करेल. देन it will depend upon the velocity of flow. At what velocity the water is flowing here. Okay, so it also depends upon the velocity of flow. Velocity जर कमी असेल then that momentum destruction it will be smaller and the sudden rise in the pressure that will be also smaller. जर velocity जास्त असेल, if velocity is larger then the momentum destruction will be larger and large quantity of pressure is going to get created here. Okay, so the magnitude of water hammer will be more when the velocity of flow will be more. It also depends upon the length of the pipe. जर पाईपची लेंथ जास्त असेल तर या ठिकाणी जास्त वॉटरिंग हॅमरिंग इफेक्ट जाणवेल. Then last one is the elastic properties of the pipe material as well as that of the flowing fluid. So elasticity हे तुम्हाला माहित आहे. What is elasticity? Elasticity is nothing but it is, who will tell? Before it is a property of the material to change its shape and size and regain its shape and size after removal of the external force which caused the deformation. Regain its original shape and size after removal of the force, right? So that elastic nature, if the material is not elastic, जर हा पाईपचा मटेरियल इलास्टिक नसेल, इलास्टिक असेल त्या केसमध्ये काय होईल? बल्जिंग ऑफ द मटेरियल इट विल हॅपन देअर, इट विल नॉट गेट ब्रस्ट, फुटणार नाही तो पाईप. शॉक वेव्ह क्रिएट झाला तर हा पाईप या ठिकाणी असा फुगेल थोडा. ठीक आहे, त्याची साईज थोडी मोठी होईल बट इट विल नॉट गेट ब्रस्ट. बट इफ द पाईप इज रिजिड वन, इन दॅट केस दिस पाईप मे गेट ब्रस्ट. हा पाईप फुटू शकतो या ठिकाणी. ठीक आहे. So this water hammering effect, it also depends upon this elastic nature of the material as well as elastic nature of the liquid or water. If the liquid is elastic, the liquid किंवा fluid जे fluid म्हणूया particularly in general, if the fluid is elastic like gases, तर या ठिकाणी gases असतील आणि suddenly आपण wall close केला, then what is going to happen? There will not be a creation of that much water hammering effect. Because gases are compressible, they will get compressed, they will adjust themselves. But liquids which are generally incompressible or inelastic, having very less elasticity, so in that case the effect of water hammer it will be very large in nature. That is just असेल. Okay, so these are the various factors or points on which this water hammering effect it depends.
So here, to understand this concept, we will see one video here. Is the screen visible to all those students who are online? Yes, sir. See, suddenly when she closed the walls, at that time this shock wave or watering hammering effect is created here. And this is a one type of relief wall, pressure relief wall we can call it as. Which is provided on the upstream side of the wall. And when we use such kinds of wall there, the effect of water hammer, it will get reduced. So that shock wave, it has been absorbed. The excess pressure is released here with the help of this wall. So to protect the pipe system on the upstream side of the wall, we provide such kinds of the uh, arrangement, pressure relief wall. Okay. Now, let us write down here about the water hammer. If this slide is visible, Yes, sir. okay, write down there. In a long pipe, in a long pipe, when flowing water in a long pipe, when the flowing water is suddenly brought to rest by closing the wall or by any similar cause, or by any similar cause, there will be sudden rise there will be sudden rise in pressure, sudden rise in pressure due to the momentum of water being destroyed, due to the momentum of water being destroyed. To stop. A sudden rise in pressure has the effect of hammering action. A sudden rise in pressure has the effect of hammering action
on the walls of pipe, on the walls of pipe, full stop. This phenomenon of sudden rise in pressure is known as the water hammer or hammer blow. So write down that sentence also. So write down this also. The magnitude of the pressure rise depends on the speed at which valve is closed. Have you written this? हेच मेन आहे ना. मॅग्निट्यूड ऑफ द प्रेशर राईज डिपेंड्स ऑन कोलन. हे मी त्यातले फॅक्टर आहेत. Is it over? Yes, sir. Next point is surge tank. कोण सांगेल सर्ज टँक म्हणजे काय, कुठं असतो हा? Where the surge tank is provided? What is its function? To store the temporary water. Store the temporary water, but where?
Where is the location? Above turbine. Above the turbine. Okay. Nice. Anyone else here? झाला का डिप्लोमा नाही आठवत नाही सर्च टँक हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट शिकलाय तुम्ही हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट जो असतो ना त्याच्यावरती हा एक कंपोनेंट आहे सर्च टँक इज वन कंपोनेंट ऑफ द हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट ही डायग्राम तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता लक्षात येईल दिस इज द डॅम ओके this is the dam this is the reservoir what is the difference between dam and reservoir dam is the structure and reservoir is the impounding water on the upstream side so here the pipe is it has come here up to the this electric power plant hydroelectric power plant okay this pipe is called as the penstock हे तुम्ही टर्बाईनच्या ह्याच्यामध्ये शिकणार आहात आता युनिट नंबर 7 जो आहे चालू तुमचा त्याच्यामध्ये टर्बाईनचा पॉइंट सुरू झाला असेल तुमचा पेनस्टॉक आपण या पाईपला म्हणतो then there is one arrangement here so this is called as the surge tank okay then here valve is there then nozzle is there nozzles are used where in case of which type of turbine Pelton wheel टर्बाईनचे टाइप झालेत का हो सर युनिट नंबर 7 मध्ये टर्बाईनचे टाइप झालेत का नाही चालू आहेत का झालेत पेल्टन व्हील टर्बाईन रिएक्शन टर्बाईनचे जे प्रकार आहेत रिएक्शन टर्बाईन त्यानंतर कोणत्या टाइपचे टर्बाईन आहे इम्पल्स टर्बाईन इम्पल्स टर्बाईन मध्ये त्याच्यामधला हा प्रकार एक आहे पेल्टन व्हील टर्बाईन पेल्टन व्हील टर्बाईन मध्ये नोझल असतो पाणी येऊन याच्यावरती आदळतं these are the buckets or they are called as the vanes this is the wheel of the turbine runner of the turbine this is the shaft of the turbine okay या ब्लेड वरती ज्यावेळेस पाणी येऊन आदळतं त्यावेळेस हे रोटेट व्हायला लागतात हा रोटेट झाले की हा शाफ्ट पण रोटेट होतो सो देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ हायड्रॉलिक एनर्जी इनटू दी मेकॅनिकल एनर्जी ओके the shaft energy मध्ये कन्वर्जन होतं the shaft of this particular turbine it is connected with the shaft of the generator generatorच्या shaftला कनेक्ट केलेला असतो and when the shaft of the generator rotates at that time electricity is produced त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी तयार होते so why it is necessary to provide such kinds of surge tank on the upstream side of the turbine काय गरज आहे what if we don't provide such kinds of arrangement जर नाही प्रोव्हाइड केले तर काय होईल see just now we have seen the concept of water hammer Pipe burst होईल. वॉटर हॅमर हा पण त्या ठिकाणी कन्सेप्ट शिकलो हे पाईपची डायमीटर मोठी असते आणि लेंथ पण खूप जास्त असते या पाईपची ठीक आहे सो दिस पाईप इज अंडर प्रेशर या ठिकाणी किती हेड असेल या पाईप वरती द हेड ऑफ वॉटर इट विल बी दिस मच और याच्यापेक्षा कमी असेल कारण हेड लॉस होतो याची जर आपण लाईन काढली अशी तर आपला हा हेड लॉस या ठिकाणी आपल्याला पाहायला जातो सो दिस हेड लॉस इथपर्यंत हा हेड लॉस काय चालू रे पवार आदित्य काय करलाय समोर बघायचं लक्ष द्यायचं इकडं हा काय करायचं काय तिथं खाली दाखव उचलते नोटबुक उचलते काय करताय तुम्ही गेम खेळताय का लुडो जाऊ सरांकडे सांगाल काय करताय समोर बघ रे इकडे समोर बघ पहिल्या बेंचवरती बसतो कुठलं गोष्ट कधी कधी काय होतं माहितीये आपल्याला अशा काही घाण सवय लागलेली असेल ते सरांनी सांगितलं तरी आपल्याला त्याच्यावरती परिणाम पडतो डोक्यावर त्यावेळेस मग असं वळून काढून काढला त्याच्या अगोदरच्या लेक्चर मध्ये सांगितले बोलायचं नाही पूर्ण तुला लेक्चर तुला डिस्टर्ब बाकीच्यांना पण डिस्टर्ब का करतो
मला इथं बसून मी शिकवतोय, मला तुझा आवाज यायला लागला इथपर्यंत. लक्ष द्यायचं नाही तर शांत बसायचं ना. डिस्टर्ब कशाला करा सगळ्या. एक 2-3 लेक्चर मध्ये लक्षात येतो कोण किती सिन्सिअर आहे, कोणाला खरंच शिकायची गरज आहे. आणि कोण आव्हान ते शिकायचं सिन्सिअर कोणाचं. 10 वर्ष झाली टीचिंग करतोय मी. किती? 10 इयर्स जवळपास. तिथे बसून लक्षात येतं कोण बोलतोय, कोण काय करते, जरी लक्ष नसलं तरी. मी ते तू परस्पर कोणाला रागवत नाही, कोणाला बोलत नाही, त्याचे इफेक्ट वाईट निगेटिव्हली लोक घेतात बोलले की, मनाला लागतं लोकांचं. हे आपलं सहज काय शक्य आहे तेवढं मी गोडीत घेण्याचा प्रयत्न करतो, पण कधी कधी तुम्ही ऐकतच नाही. सांगितलं की भाषाच कळत नाही गोडीत बोलली. क्लासमध्ये कशा जायचं तुम्ही, ऑनलाईन तुम्हाला करता येतेच की लेक्चर घरी बसून. क्लासमध्ये काय काय समजावं म्हणून, बरोबर आहे. इथं व्यवस्थित आवाज येतो, तुम्हाला लक्षात येतात कन्सेप्ट. नाही एखादा प्रॉब्लेम समजला तर तुम्ही इथले ते विचारू शकताय. आपला टाइमपास करायचं घरी बसून करायचं ना, फोनवरती ऐकायचं, हे करायचं. So where I was, वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट, त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करत होतो. जर या ठिकाणी प्रेशर तर या ठिकाणी जास्त असणार आहे, कारण हेड भरपूर आहे याच्यामध्ये. मग ज्यावेळेस प्रेशर याच्यामध्ये जास्त आहे आणि सडनली जर आपण हा वॉल क्लोज केला किंवा क्लोज झाला, कारण काही ठिकाणी हे मॅन्युअली ऑपरेट होत नाही, त्या ठिकाणी गव्हर्नर असतात. गव्हर्नर म्हणजे राज्यपाल नाही बरं का, तर ते कंट्रोल वेलोसिटी कंट्रोल करणारे वेगळे गव्हर्नर असतात. ते गव्हर्नर जे आहेत, ते गव्हर्नर ते काय करतात, त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक जर या ठिकाणचा लोड जर कमी झाला, लोडचा डिमांड म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जर डिमांड कमी झाला, तर तो लोड जर कमी झाला तर ऑटोमॅटिक या ठिकाणी पाण्याची रिक्वायरमेंट कमी केली जाते. ते पाण्याची रिक्वायरमेंट कमी करण्यासाठी त्या ठिकाणी गव्हर्नर बसवलेले असतात. ज्यावेळेस हे गव्हर्नर या ठिकाणी सडनली कमी करतात हा फ्लो, त्यावेळेस याच्यावरती वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट होऊ शकतो. जर हे आपण प्रोव्हाइड नाही केलं तर तो पाईप जो आहे, तो पाईप वॉटर हॅमरिंग इफेक्ट मुळे फुटू शकतो हा. ठीक आहे, मग ते अवॉइड करण्यासाठी या ठिकाणी आपण हा सर्ज टँक बसवलेला आहे. ठीक आहे, आणि ज्यावेळेस या ठिकाणी डिमांड वाढतो, टर्बाईन ज्यावेळेस त्या ठिकाणी फास्ट फिरायला लागतं जनरेटर, पाण्याची डिमांड वाढते, त्यावेळेस हे डॅम इथं खूप अंतरावरती असतो, सडनली पाण्याची रिक्वायरमेंट फुलफिल होत नाही. मग जर आपण अशा टाईपची अरेंजमेंट केली असेल तर ह्या जे पाणी स्टोअर झालेलं एक्सेस वॉटर, ते एक्सेस वॉटर आपण या ठिकाणी लगेच वापरू शकतो, कारण हे जवळ असतं. म्हणजे हे जे डिमांड सडन वाढलेली डिमांड आहे, ती डिमांड पण फुलफिल करण्याचं काम या ठिकाणी होतं. ज्यावेळेस या ठिकाणी आपण सडनली गव्हर्नर हा क्लोज करतो वॉल, या ठिकाणी हे पाणी कमी होतं, त्यावेळेस याच्यावरती प्रेशर वाढायला लागतो, आणि तो प्रेशर वाढल्यामुळे हे पाणी जे आहे ते वरती या टँकमध्ये सर्ज टँकमध्ये वाढायला चालू होतं. ठीक आहे, कारण हा टँक या ठिकाणी प्रेशर कुठपर्यंत वाढू शकतो, या टँकमध्ये पाणी वाढू शकतं जोपर्यंत ह्याचा हेड आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पिझोमेट्रिक हेड. पिझोमेट्रिक हेड जोपर्यंत आहे तोपर्यंत पाणी याच्यामध्ये वाढतं आणि एक लेवल आल्यानंतर स्टॉप होतं. ठीक आहे, आणि हे पाणी मग या ठिकाणी प्रेशर कंपन्सेट होऊन जातं. आणि ज्यावेळेस या ठिकाणी डिमांड वाढते, त्यावेळेस या ठिकाणी पाणी गव्हर्नर काय करतो, या ठिकाणी वॉल ओपन करतो. वॉल ओपन झाले की पाणी प्रेशरने या ठिकाणी डिमांड वाढते. हे पाणी इथून इथपर्यंत येण्यासाठी जो टाइम लागणार आहे, तो टाइम या ठिकाणी हे पाणी काय करतं, तोपर्यंत हे इथलं पाणी जसं इकडं डिमांड वाढेल तसे पाण्याची लेवल खाली कमी कमी व्हायला लागते, आणि ते पाणी कमी होऊन या ठिकाणी प्रेशर वाढतं होतं. तर असं याचं वर्किंग आहे सर्ज टँकचं. आय थिंक देअर शुड नॉट बी एनी डाऊट इन अंडरस्टँडिंग the working of this surge tank. You can see here, these are the larger size pipe, and here one surge tank is provided. So working जे आता मी तुम्हाला सांगितलं ते वर्किंग या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं आहे याचं. When the flow of water in the penstock is destroyed, decrease or stop, कशामधला फ्लो, पाईप मधला, penstock मधला, by closing the valves or turbine gates, the velocity of the water decreases and consequently pressure increases. Velocity कमी होते आणि प्रेशर वाढतो. This increase in pressure cause formation of the pressure wave which rise the water in the surge tank. तो प्रेशर वाढल्यामुळे पाणी काय होतं, सर्ज टँक मध्ये वाढतं.
If the surge tank is not used, जर surge tank वापरलं नाही तर काय होईल? This pressure wave may damage the penstock by water hammering effect. Okay. जर surge tank नाही बसवलं तर काय होईल? Water hammering effect ने त्या ठिकाणी तो penstock जो आहे तो खराब होईल. On the other hand, when turbine needs more water, ज्यावेळेस टर्बाईनला पाण्याची जास्त गरज असते त्यावेळेस then excess water in supplied. म्हणजे excess water कुठे आहे? त्या surge tank मध्ये स्टोअर झालेलं वॉटर, that is excess water. This excess water is supplied to the turbine by surge tank. Okay. Types of the surge tank कोणते त्याच्यामध्ये? Simple surge tank, then restricted orifice surge tank, differential surge tank. So these are the various types of the surge tanks are available there in the. So this was about the surge tank. Next point, here we are going to learn about the pipe networks. So before that, write down here few sentences about the surge tank. Write down the title. A tank connected to penstock. A tank connected to a penstock carrying a water, carrying a liquid. A tank connected to a penstock carrying a liquid and intended. What is the meaning of intended? Purpose is the intention, and intended to neutralize sudden changes of pressure in the flow by filling when the pressure increases and emptying when it drops is called as surge tank. So we have written the definition. Read it and try to understand it, all of you. While writing, we don't have the attention on the definition or the meaning of the words. That's why we have to read it once again and try to understand it. If you don't understand the definition, please tell me. What is surge tank? It is a tank connected to a penstock carrying a liquid and intended to neutralize sudden changes of pressure in the flow by filling. Okay. तो कसा चेंज होतो त्या ठिकाणी? By filling. Next, write down next sentence. It is a component of hydroelectric power plant. It is a component of hydroelectric power plant. Next, it is located on penstock
and near to the turbine as far as possible. या ठिकाणी as राहिलेला आहे, as far as possible. Next खाली लिहा, it serves following two functions. It serves following two functions. First, it protect the penstock against water hammer. It protect the penstock against water hammer. Second, it acts as a temporary storage device It acts as a temporary storage device to store the water when the governor reduces the supply of water. When the governor reduces the supply of water to the turbine. Full stop. On the other hand, if turbine needs more water, comma, then load on the turbine increases. Then the load on the turbine increases, comma, the excess water made available, the excess water made available to the turbine from surge tank from surge tank Draw this diagram. डायग्राम पढ़ो. फक्त वरची डायग्राम काढा, खालची काढू नका. या ठिकाणी नावं जी दिलेली आहेत ते तुम्ही नावं या ठिकाणी लिहू शकता. ऍडिशनल नेम्स. पेन स्टॉक.
door. एकाने काय स्क्रीनशॉट करून घेतला का? अरे उत्तर किती वेळ होतं डायग्राम करायला? अरे ना, टाइप्स ऑफ सर्च टँक लिहिले तरी चालतील तुम्ही काही. Working in examination, you can write in your own language, own words, but that language should be understandable. स्वतःच्या भाषेमध्ये लिहायचं म्हणजे हे समजलं पण पाहिजे आपल्याला. I think it is over. So next point here we are going to start, that is the pipe network. Okay. त्याचं फक्त आपण इंट्रोडक्शन थोडं बघूयात आणि त्यानंतर विल स्टॉप हिअर. 5 minutes or more. So pipe network म्हणजे काय? What are the various examples of pipe network? कोण सांगेल? कुठं पाहायला भेटतं आपल्याला पाईप नेटवर्क? बिल्डिंग मध्ये पाहायला भेटतं. त्यानंतर शेतामध्ये आपल्याला पाईप नेटवर्क पाहायला भेटतं. त्यानंतर सिटीमध्ये वॉटर सप्लायची पाईपलाईन, दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ पाईप नेटवर्क. त्यानंतर वेस्ट वॉटर पाणी, ड्रेनेज लाईन, सिवरेज, ट्रीटमेंट प्लांट नाही, सिवरेज, सिटीमध्ये ड्रेनेज लाईन असते आपली, दॅट इज वन टाईप ऑफ पाईप नेटवर्क. त्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये केमिकल फॅक्टरी वगैरे जे असते त्या ठिकाणी पाईप नेटवर्कची गरज पडते वेगवेगळे केमिकल हे करण्यासाठी. गॅस पाईपलाईन, pipeline. So there are various types of pipe networks, and here we are going to see how to analyze this pipe network. जर एखादा पाईप नेटवर्क दिलेला असेल, त्याचा तुम्हाला इनफ्लो जर दिलेला असेल, येणारा डिस्चार्ज किती आहे आणि बाहेर पडणारा डिस्चार्ज हा सेम पाहिजे. ठीक आहे. सो दॅट इज अ प्री रिक्विजिट कंडिशन. इनफ्लो कुठून कोणत्या पॉईंटहून होते? या पॉईंटहून. सो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द नोड्स. ओके. हे जे पॉईंट असतात पाईप नेटवर्क मध्ये,
ज्या ठिकाणी पाईपलाईन हे मर्ज होतात, एकत्र येतात, कॉन्व्हर्ज होतात. सो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज दी नोड्स. ओके, अँड these आर द लूप्स. एक लूप तयार झालेली या ठिकाणी. दिस इज वन लूप, देन दिस इज अनदर लूप. या ठिकाणी एक लूप आहे, या ठिकाणी एक लूप आहे, या ठिकाणी एक लूप आहे. ठीक आहे, लूप्स अँड नोड्स हे आपण या ठिकाणी ध्यानात ठेवलं पाहिजे. आणि जेवढा इन्फ्लो होतो तेवढाच या ठिकाणी आउटफ्लो असायला पाहिजे. लेट अस से या ठिकाणी इन्फ्लो आहे 100, या ठिकाणी आहे 50, तर आउटफ्लो जो बाहेर पडतो तो किती असायला पाहिजे? 150 असायला पाहिजे. मग हे आपल्याला माहित असताना आपल्याला नंतर हे फाइंड आउट करायचं की बाबा या पाईपमधून किती लिक्विड फ्लो होते आणि इकडे किती होते. इन्फ्लो 100च आहे, पण हाऊ द डिस्ट्रीब्युशन इज. या ठिकाणी 60 चाललंय, या ठिकाणी 40 चाललंय, का या ठिकाणी 60 चाललंय आणि इकडे 40 चाललंय, हे आपल्याला माहित नाही. हे काढण्यासाठी डिस्चार्जचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे आणि प्रत्येक पाईपमध्ये हेड लॉस किती होतो, ओके, प्रेशर किती आहे, ह्या गोष्टी काढण्यासाठी दॅट इज कॉल्ड एज द पाईप नेटवर्क अनालिसिस. हे जे आहे ना त्याला आपण काय म्हणतो? पाईप नेटवर्क अनालिसिस. ओके, सो दॅट वी डू हिअर. ते आपण शिकणार आहोत कसं करायचं ते. हिअर वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट how to find out the discharge flowing through the each loop here, each pipeline. So before that we should know what is pipe network and pipe network analysis. So write down there definition of the pipe network. A pipe network is an interconnected system of pipes forming several loops or circuits. Loops किंवा त्याला आपण सर्किट्स पण म्हणतो. Example है त्याचे. The examples of such networks of pipes are municipal water distribution system, laboratory supply system, draw this diagram of the pipe network. जे पॉइंट आहेत, these points are called as the nodes or junctions. What are the various loops? A, B, C, Z, F, A. F, E, Z, F. F, E, Z, F. G, H, G. Z, E, H, Z. G, H, D, Z. G, H, D, Z. G, C, D, G. So let us stop here now. सगळे सेशन जॉईन करा.
झाले सगळे कोण राहिले जे नाही ते तुम्ही फिल करा रोल नंबर टाकून Okay, let us stop here.